Welcome to the seminar, last one in the series on Bhuleshwar through a prism. And I just want to touch some relevant points when I open it, that the very reason for the seminar was to validate some points presented in the book and also seek consensus on the different aspects. Now, the first part where it deals with the era of the temple, there is consensus. So also about the restorations, many restorations, there is consensus on that. And also that it is a Shaiva temple, that there is no doubt, but it is also obvious that it has a different, there is a difference, marked difference in say Shaiva Ambernath temple and Bhuleshwar temple, a gap of 150 years or so. We find that Antarara at Bhuleshwar has Bhairava and Chamunda, which is an important thing to note, which tends to point to Nathas. It also, the Adhisthana, Devis on the Adhisthana are different from Ambarnatha idiom because Ambarnath follows the sequence of Brahma, Vishnu, Mahesha. That means Brahma can also be interpreted as Saraswati image. So whereas Bhuleshwar all are Devis, and the most important my emphasis is on the nature of the episodic panels, which I feel can only be devised or thought about by Nathas in their attempt to bring the common public to the level of thinking and understanding the epics. Otherwise, you cannot explain some of the episodes that they have stressed. I mean, you don't have in Mahabharata, you do not have anything about Bhagavad Gita, which is normally, if it was just a Chitrakatha, which was just a story, it would definitely be there. And it has things, episodes, which are seemingly trivial, like Yudhishthira leaving with the twins. I mean, that I almost can challenge people to give me an example of a small set of chosen episodes from Mahabharata where Yudhishthir and the two twins leaving is sculpted. So also the scene between Krishna and Balarama signaling each other yet keeping quiet, or the image of Rama swearing on his sword, because often, and this is a question that had occurred to me also many times, why when we call Rama as Purushottama, why should he shoot Wali like a sniper? It was because it was inevitable. So therefore, all the panels, all the episodes chosen definitely reflect the urge of the Natha preceptor to make people think. And still some of the enigmatic panels are remaining. But the most enigmatic things that are still left to be sorted is one unidentified panel, which is not part of the original, but which is brought in, and the triadic panels. We just get an inkling that they must be related to sadhana in some way, but we haven't been able to figure out what, which path is being followed. And another important thing missing is archaeological clues. There are no epigraphic, very few epigraphic clues, but archaeologically, if it represents restoration and the panels which are above the beams are supposed to be imported, where were they imported from? So these are things that need to be tackled yet. So without doing anything further, this is where I'm going to request Amol Bankar to start his presentation. That means we will start in the sequence. First will be Amol Bankar, who will present his reading of the epigraphs or graffiti as he calls them. Then that will be followed by Swapna Joshi reading what has been sent by Dr. Adam Hardy. Then it will be followed by Dr. Pushkar Soni. And then it will be open
for discussion. And the whole exercise, the purpose is that when we do visit the site, we have clear indication of what is it that we have doubts about. So we can sort them out. And if we have a doubt, we can always go right back to the questionable episodes or sculptures and sort it out there and there. So welcome all again, though late, and here goes. सो ऍक्च्युली मी आता मराठीत सुरू करतो, कारण हे माझं जे इन्स्क्रिप्शन्स वगैरे ती मराठीत आहेत सगळी. तर आतापर्यंत बऱ्याचशा अभ्यासकांनी आणि विद्वानांनी भुलेश्वरच्या विविध प्रकारच्या आर्किटेक्चर झालं किंवा मूर्तिशास्त्र किंवा तिथली आयकॉनोग्राफी या विषयांवर आतापर्यंत व्याख्यानं दिली. आणि आता त्यातल्या त्यात मला या ठिकाणच्या एकूणच क्रोनॉलॉजीमध्ये रस असल्यामुळे मी तिथल्या काही ग्रॅफिटीचा अभ्यास केला आणि त्यांचा मी या ठिकाणी तुम्हाला माझी जी ऑब्झर्वेशन्स किंवा निरीक्षण आहेत ती या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. बेसिकली ग्रॅफिटी ही जी संज्ञा आहे ही साधारणतः 1850च्या सुमारास आर्किओलॉजिस्ट वापरायला लागले. काय झालं की इटलीमध्ये पंपाई आणि हर्क्युलियम नावाची जी शहरं आहेत ती त्यांची नव्याने ओळख झाली लोकांना आणि तिथे अनेक प्रकारची ग्रॅफिटी आपल्याला सापडली. तर ही ग्रॅफिटी जी ही टर्म आहे ही ऍक्च्युली एक इट इज अ मेड अप टर्म. आणि ही जी टर्म ही साधारणतः इंग्रजीमध्ये आपण ज्याला इन्फॉर्मल इन्स्क्रिप्शन्स म्हणतो किंवा मार्क्स असतात त्यांच्यासाठी वापरली जाते. आणि आपल्याला असं दिसतं की मानवाच्या इतिहासामध्ये लिपीच्या शोधाच्या आधीपासून मानव हा ग्राफिटी वापरत आलेला आहे. तर साधारणतः 1850 मध्ये ज्यावेळी त्यांनी ग्रॅफिटी ही टर्म वापरायला सुरुवात केली तर त्यांनी ही टर्म वापरताना ही म्हणजे सकारात्मक दृष्टीने वापरायला सुरुवात केली. आता जे आपण ग्राफिटी ही टर्म ऐकली की आपल्याला काय होतं की साधारणतः एक निगेटिव्ह फिलिंग येते. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं वॅन्डलिझम किंवा एखाद्या ठिकाणी आपण जे विद्रुपीकरण वगैरे जे म्हणतो तर या प्रकारची आजची ग्रॅफिटीची आपली साधारणतः एक समज झालेला आहे. परंतु जर आपण एपिग्राफीच्या दृष्टीने किंवा एपिग्राफीच्या दृष्टीने जर विचार केला तर ग्रॅफिटी ही एक एपिग्राफीचाच एक भाग आहे. आणि आपल्याला असं दिसतं की ह्या ग्राफिटीचा वापर जो आहे तो सध्याच्या रोमन साम्राज्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या मंडळींनी या ग्राफिटीचा वापर भरपूर केलेला आहे. आणि असं दिसतं की याच्यावर खंडच्या खंड प्रसिद्ध झालेले आहेत युरोपमध्ये. आणि याशिवाय युरोपियन चर्चेसमध्ये वगैरे अनेक प्रकारची ग्राफिटी सापडते. तर इंग्लंडमध्ये एक ग्रुप आहे त्यांचा की तिथे 200 लोक पब्लिक सायन्स नावाचे एक त्यांच्याकडे कन्सेप्ट आहे. त्याच्यामध्ये अनेक व्हॉलेंटियर्स एकत्र येऊन काम करतात. तर याच्यामध्ये त्यांनी एकूण 2 त्यातल्या काउंटी मधल्या 1200 चर्च मधल्या ग्राफिटीचा अभ्यास केला आणि त्यांना सुमारे 5000च्या वर ग्राफिटी तिथे मिळालाय. तर या प्रकारचा अभ्यास जगभर चालतो. आणि दुर्दैवाने कसं की आपल्याकडे ग्राफिटी ही बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे मंदिरांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी मिळते, परंतु त्यांना बऱ्याचदा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. सुदैवाने आपल्याकडे अलेक्झांडर कनिंगहॅम सारख्या मोठ्या पुरातत्व शास्त्रज्ञांनी ग्राफिटीचा अगदी सुरुवातीपासून त्यांनी त्याच्या खंडांमध्ये त्याचं चित्रण वगैरे केलेलं दिसतं, परंतु नंतरच्या काळामध्ये फारच कमी लोकांनी याच्याकडे लक्ष दिलं असं दिसतं. तर जनरली लोकांचं लक्ष हे महत्वाच्या इन्स्क्रिप्शन्सकडे असतं, म्हणजे लॉंग इन्स्क्रिप्शन्स किंवा जी राजकीय दृष्ट्या महत्वाची इन्स्क्रिप्शन्स असतात. परंतु आपल्याला दिसतं की ही ग्राफिटी जी असते ही म्हणजे आता इंग्लंड मधला अभ्यास असा आहे की एकूण तिथे जी ग्राफिटी सापडली त्यापैकी 5% जी ग्राफिटी तिथल्या एलिट क्लासची संबंधित होती आणि 95% जी ग्राफिटी होती ही सामान्य माणसाची संबंधित होती. तर आपल्याला भारतीय जे आहे सिनारिओ त्याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की भारतामध्ये साधारणतः एकूण काही प्रकारची ग्राफिटी मिळते. त्यामध्ये काही जिओमेट्रिक फिगर्स मिळतात, काही टेक्स्ट इन्स्क्रिप्शन्स मिळतात, काही मॅजर मार्क मिळतात आणि लँड मेजरमेंट रॉड मार्क्स मिळतात. तर या ठिकाणी मी काही तुम्हाला ग्राफिटीचे छोटे 1-2 एक्झाम्पल दाखवतो. तर हे ग्राफिटी आहे ही मदनपूर नावाच्या एका म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवरील एका ठिकाणी हे शहर आहे. तिथे एका मंदिराच्या खांबावर हे ग्राफिटी आहे. तर बेसिकली हे इन्स्क्रिप्शन आहे पृथ्वीराज चव्हाणाचं आणि हे त्यांनी त्याच्या शत्रूच्या राज्यामध्ये जाऊन त्यांनी ती ग्राफिटी कोरलेली आहे.
तर त्यामुळे हे म्हणजे पॉलिटिकल हिस्ट्रीचा अभ्यास करताना हे इन्स्क्रिप्शन अतिशय महत्वाचं दिसतं. याशिवाय आपल्याला आणखी एक ग्राफिटीचा महत्वाचा प्रकार दिसतो भारतामध्ये, तो म्हणजे डिवोशनल ग्राफिटी. तर साधारणतः आता हे एक्झाम्पल दाखवतो मी. काकोडी नावाचं एक ठिकाण आहे राजस्थानमध्ये, कोट्याजवळ. तर तिथे एक मंदिराच्या फरशीवर एक इन्स्क्रिप्शन लिहिले, त्यामध्ये त्या व्यक्तीने आपली असं लिहिलेलं आहे, ते समजा खाली इन्स्क्रिप्शन आहे, त्यामध्ये लिहिलं की श्री धीरदेव प्रणमती नित्यम. म्हणजे हा जो भक्त आहे त्या तिथल्या देवाचा, त्याने म्हणजे त्या देवतेला नित्य नमस्कार करतो असं ते इन्स्क्रिप्शन दिलेलं आहे. म्हणजे यामागे त्यांची त्या भक्ताची भावना आपल्याला दिसते. अशाच प्रकारचं टेक्स्च्युअल प्लस ग्राफिकल इन्स्क्रिप्शन आपल्याला कालंजर इथल्या किल्ल्यावर दिसतं. त्यामध्ये ही स्त्री दाखवली आणि तिचं नाव वगैरे दिलेलं आहे. आणि तिनेही म्हटलं की मी जी आहे ती नित्य प्रणमती, ती रोज म्हणजे नित्य नमस्कार करते त्या देवताला. तर ही या प्रकारची ग्राफिकल प्लस आपल्याला टेक्स्च्युअल या प्रकारची ग्राफिटी पण मिळते. अशीच ग्राफिटी आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पण मिळते, म्हणजे लोणारलाही मिळालेलं आहे. सिद्ध कुमाराचं एक इन्स्क्रिप्शन आहे, तिथे पायऱ्यांवर आहेत. याशिवाय आपल्याला इथे औंढ्या नागनाथ मध्ये पण एक इन्स्क्रिप्शन मिळतं, तिथे सांबभूपी क्षेत्र अमरदत्त असं एक इन्स्क्रिप्शन आहे. आणि इथे हा एक टिपिकल अशी कपमार्क्स दिसतात या मंदिरांमध्ये. तर आता इथे आपल्याकडे मंदिरांमध्ये कपमार्क्स काय याच्याविषयी मला माहिती नाही, पण युरोपमध्ये काय होतं की तिथे जे महत्वाचे चर्चेस आहेत तिथे काय करतात की लोक असे कपमार्क करून तिथली माती काढून येतात, आणि ती माती जी आहे ती पाण्यासोबत आजारी माणसांना वगैरे देण्याची तिकडे प्रथा आहे. तर आपल्याकडे नक्की काय होतं ते मला माहित नाही. ते याशिवाय आपल्याला असं दिसतं की काही पिलग्रिम रेकॉर्ड्स पण आपल्याला पुणे परिसरामध्ये दिसतात. त्यातलं एक म्हणजे भुलेश्वरच्या जवळच एक उदाहरण आहे. भुलेश्वरच्या जवळ सासवडजवळ एक नारायणपूर नावाचं मंदिर आहे. तर त्याच्या मंदिराच्या गर्भगृहाच्या बाहेरच्या दरवाजावर एका योग्याचं इन्स्क्रिप्शन दिलेलं आहे. तिथे ते अच्युत ध्वज नावाचा एक योगी होता ध्वजपंथाचा. त्याचा काळ मी साधारणतः 15व्या शतक मिळतं आपल्याला, त्याचे इन्स्क्रिप्शन आहेत. आणि ती इन्स्क्रिप्शन साधारणतः भारतभर पसरलेली, तर त्यापैकी 14 ठिकाणी तरी आतापर्यंत त्याची इन्स्क्रिप्शन सापडली. त्यातलं एक इन्स्क्रिप्शन पुण्यामध्ये आपल्याकडे. तर या प्रकारे यात्रेकरू पण आपली नावं मंदिरांच्या भिंतीवर किंवा पायऱ्यांवर कोरत असत. हे महत्वाचं इन्स्क्रिप्शन आपल्याला पुण्यामध्ये मिळतं. तर चांगावटेश्वर नावाची हे जे संत होऊन गेले, तर त्यांच्या नावाचे इन्स्क्रिप्शन आपल्याला सासवड जवळच्या पूरमध्ये मिळालंय. आणि हे खोद इन्स्क्रिप्शन आहे. आणि लोणी भपकल हे ठिकाण आहे तिथे, म्हणजे भुलेश्वर पासून फार दूर नाहीये. तिथे हे त्याच चांगावटेश्वराचं एक पेंटेड इन्स्क्रिप्शन पण मिळालंय. आणि भुलेश्वरच्या जवळचा परिसर जर बघितलं तर तिथे एक पांडेश्वर नावाचं ठिकाण आहे, तिथून 20-1 किलोमीटरवर. तर तिथे पूर्वी आता ही ग्राफिटी होती तिथे मंदिराच्या गर्भगृहाच्या भिंतीवर. दुर्दैवाने आता तिथे त्यांनी इथे पुन्हा चुना वगैरे लावून ती ही ग्राफिटी आता गेलेली आहे. तर हे इन्स्क्रिप्शन कसं की फार म्हणजे इतिहासकारांना फार महत्वाचं वाटत नाही, परंतु सामाजिक दृष्ट्या जर अभ्यास करायचं झालं तर ऍक्च्युली हे इन्स्क्रिप्शन होतं की हे एक इन्स्क्रिप्शन येतं आहे की शके 1700 विलंबी नामाब्दे अश्विनी मासे महारुद्र तात्या षटशृंगी पुनतांबेकर, असे 3-4 इन्स्क्रिप्शन होते. त्यात वेगवेगळ्या व्यक्तींची नावं होती. आणि पूर्वी म्हणजे उत्तर पेशवाईमध्ये म्हणजे 1700 साधारणतः 78च्या सुमारास पांडेश्वरला महारुद्र केलं जायचं. तर त्याचा एक हा पुरावा होता, पण दुर्दैवाने आता तो नष्ट झालेला आहे. ते त्याच पांडेश्वरच्या बाहेरच्या भिंतीवर पण आपल्याला काही पेंटेड इन्स्क्रिप्शन दिसतं. म्हणजे आता हे विठ्ठल बल्लाळ सेवक नावाच्या व्यक्तीचं इन्स्क्रिप्शन आहे. आणि ही इन्स्क्रिप्शन आहे ती आपल्याला साधारणतः त्यांची जर आपण अक्षरवाटिका बघितली तर साधारणतः यादव काळापासून ते अगदी मराठा काळापर्यंत आपल्याला त्यांचा क्रम दिसतो. आता हे भुलेश्वरकडे येताना आपल्याला थोडस त्याच्या क्रोनॉलॉजी बद्दल बघावं लागेल. तर आपल्याला या परिसरामध्ये 2 महत्वाचे इन्स्क्रिप्शन मिळाले. एक तर आता मला काही वर्षापूर्वी हे यादवांचं देऊळगाव राजे नावाचं एक ठिकाण येतं, भुलेश्वर पासून 40 किलोमीटर दूर आहे. तर या ठिकाणी मला सेऊनदेव यादवाचं एक इन्स्क्रिप्शन मिळालं त्याच्या काळातलं. आणि त्याचा एक मांडलिक होता शिंदे वैदेव नावाचा. तर त्यांनी एक मंदिर बांधलं, तर तिथे इन्स्क्रिप्शन मध्ये लिहिलेलं आहे. याशिवाय पूरला मगाशी आपण जे मंदिर बघितलं पूरचं, तिथे आपल्याला रामचंद्र यादवाचं इन्स्क्रिप्शन मिळालं. म्हणजे यादव काळामध्ये साधारणतः या भागावर यादवांचं राज्य होतं. मध्ययुगाचा जर आपण विचार केला तर साधारणतः शिवकाळामध्ये या ठिकाणी कडे पठार जो भाग होता, म्हणजे हा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट होता तिथलं, तर त्याच्यामध्ये दौलत मंगळ हे जे ठिकाण दाखवलं इथे,
तर या ठिकाणी आपलं भुलेश्वरचं मंदिर होतं. तर या ठिकाणचा फारसा आपल्याला रेफरन्स मिळत नाही पुस्तक म्हणजे पत्रांमध्ये वगैरे, परंतु त्याच्याविषयी काही आपल्याकडे रेकॉर्ड्स आहेत. तर त्यातली महत्वाची रेकॉर्ड आपल्याला बघावं लागतील, कारण आपण आता मध्ययुगातली इन्स्क्रिप्शन काही बघणार आहेत. तर आपल्याला असं दिसतं की या ठिकाणी भुलेश्वरच्या आजूबाजूला काय केलं की आदिलशाही तर्फे काय झालं होतं मध्ये काही काळात, आदिलशाही आणि निजामशाही मध्ये युद्ध पेटलं होतं. त्यावेळी मुरा जगदेव नावाचा एक विजापुरी सरदार होता. त्यांनी काय केलं की पुणे हे शहर जाळलं आणि तो लुटून तो जो मुलूक होता तो लुटला आणि तो दौलत मंगल उर्फ भुलेश्वर येथे आला. तर याविषयीची एक हकीकत असलेलं एक पत्र आपल्याला पूर्वी मिळालेलं आहे. आणि भुलेश्वर येथे त्यांनी किल्ला, आता त्या पत्रामध्ये असा उल्लेख आहे की भुलेश्वर येथे मुरारीने किल्ला साधून शहर वसवले. तेथे आपले वडील राहावयास गेले. कित्येक मुदती भुलेश्वरी कारभार पडला. त्या कलिता कर्यात मावळी नामाजी लांडा कारभार करीत असेत. तर या ठिकाणी आपल्याला दिसतं की यांनी भुलेश्वरच्या, आता आपल्याला काही तिथे किल्ल्याचे काही अवशेष दिसतात. तर हा किल्ला जो आहे साधारणतः 1629च्या सुमारास त्या मुरा जगदेवाने बांधला होता. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी काय केलं की एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट जे असतं, म्हणजे मामला जो असतो तो दौलत मंगलच्या नावाने सुरू केला. म्हणजे काही त्यांनी काय केलं की पुणे आणि सुपे परगण्यातली काही गावं एकत्र करून हा नवीन मामला त्यांनी सुरू केला होता. तर या ठिकाणी त्यांनी ज्यावेळी मुराद जगदेवने हा किल्ला बांधला तर तो तिथे काही दिवस राहिला आणि त्यांनी तिथे रायराव नावाच्या एका हवालदाराला तिथला कारभार सोपवला होता. तर या रायरावाच्या काळातली काही पत्र आपल्याला मिळालेली आहेत. आणि असं दिसतं की हा जो या ठिकाणी भुलेश्वर जवळचा हा दौलत मंगल जो हा मामला होता, हा साधारणतः 1629 ते 1636 या काळापर्यंतच होता. आणि 1636 नंतर हा मामला दिसत नाही, कारण यातली गावे जी आहेत ती नंतर आपल्याला पुणे आणि सुपे परगण्यामध्ये विलीन केलेली दिसतात. त्याशिवाय आपल्याला दिसतं की या ठिकाणी या दौलत मंगल जवळ कोबाजीराव खराडे नावाच्या एका व्यक्तीचाही आपल्याला आदिलशाही सरदाराचा आपल्याला एक उल्लेख मिळतो काही पत्रांमध्ये. आणि ही जी लिखित साधनं आहे यांच्याशिवाय काही मौखिक किंवा आणखी काही साधनांमध्ये आपल्याला उल्लेख मिळतो. तर रामदास स्वामींची एक कविता आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला मोरेश्वर म्हणजे काही तीर्थक्षेत्रांची नावे मिळतात. त्यामध्ये मोरेश्वर औंध शिखर सोबतच आपल्याला भुलेश्वराचा पण उल्लेख मिळतो. याशिवाय खंडोबाच्या संबंधी काही मौखिक परंपरा आहेत. तर त्या आता काही म्हणजे काही लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासकांनी नोंदवल्या आहेत. त्याच्यामध्ये जे एक कथा आहे ते म्हणजे त्या ठिकाणी खंडोबाचं जे लग्न होतं, पहिलं लग्न, तर त्यावेळी तो त्याच्या गुरुकडे म्हणजे भुलेश्वराकडे जातो असा एक उल्लेख आहे. याशिवाय काही ट्रॅडिशन्स म्हणजे काही परंपरा आहेत, म्हणजे विशेषतः धनगरांमध्ये काही असतात. तर सोमवती अमावस्येला एक खंडोबाची म्हणजे शिकारीची एक एक्सपिडिशन असते, म्हणजे हंटिंग एक्सपिडिशन असते. तर ती जी आहे ती एक्सपिडिशन भुलेश्वरच्या पठाराशी येऊन संपते. आता आपण भुलेश्वरचा जर विचार केला तर भुलेश्वरमध्ये एकूण 2 प्रकारची म्हणजे डिव्होशनल ग्रॅफिटी आपल्याला मिळते. तर त्यातली काही जी इन्स्क्रिप्शन किंवा जी ग्रॅफिटी आहे ती आपल्याला पेंटेड आहे आणि दुसरी जी आहे ती खोदीव आहे. तर इथे जे मंदिराचं जे गर्भगृह आहे तर त्याच्या द्वारशाखेच्या वर काही मूर्ती दाखवल्या आहेत, म्हणजे काही उभ्या सिद्धांच्या मूर्ती आहेत. तर तिथे काही ग्रॅफिटी उपलब्ध आहे. पण दुर्दैवानं असं आहे की या ठिकाणी अनेक वर्ष या ठिकाणी म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा मेंटेनन्स नव्हता, त्यामुळे इथे काजळी सारखी जमा झालेली आहे ग्रॅफिटीवर. आणि त्यातली बरीचशी ग्रॅफिटी आज वाचता येत नाही, परंतु त्यातली काही आपल्याला स्पष्ट दिसते ते आपण आता बघू. तर तिथे दोन्ही या गर्भगृहाच्या दोन्ही बाजूला द्वारशाखेच्या दोन्ही बाजूला काही असे अर्धस्तंभ आहेत. आणि त्या अर्धस्तंभांवर आपल्याला 2 ठिकाणी असं दिसतं की एक नाव लिहिलेलं दिसतं. ते नाव आता आपण म्हणजे आता मी वाचायचा प्रयत्न केला आणि माझे गुरु जे आहेत श्री गजानन महेंदळे यांच्याबरोबर मी याबद्दल म्हणजे चर्चा केली. तर हे नाव जे आहे ते आम्ही वाचलं की इथे भूतो म्हणजे इथे लिहिलेले बाळाळू. तर आपण हे जर नीट बघितलं तर इथे ळ जो असतो मध्ययुगामध्ये, तर ळचा वापर हा ल आणि ळ दोन्हीसाठी वापरतात. तर इथे आपण हे नाव वाचू शकतो भूतो बल्लाळ असंही वाचू शकतो. आणि भूतो जे हे पर्सनल म्हणजे त्या व्यक्तीचं नावही असू शकतं किंवा त्याचं ही व्यक्ती कुठल्या प्रकारची म्हणजे भूत्या वगैरे या प्रकारचं कोणी उपासक आहे का असा प्रश्न या ठिकाणी पडतो मला.
तर आपल्याला असं दिसतं की या म्हणजे भुलेश्वरच्या जवळ सासवड जे ठिकाण आहे, इथे एक प्रकारची परंपरा आहे आता, म्हणजे कावडीची एक परंपरा आहे. तर या परंपरेनुसार काय होतं की इथे दरवर्षी चैत्र महिन्यामध्ये एक कावड निघते सासवडहून, आणि ती कावड अनेक गाव ती कावड मग पुढे शिंगणापूरला जाते, शिखर शिंगणापूरला जाते. तर आपल्याला असं दिसतं की ती जी कावड आहे त्यात एक भुत्या तेली नावाचा एक त्या व्यक्तीच्या नावाने ती कावड नेली जाते. आणि आपल्याला असं दिसतं की ही आता या ठिकाणी त्याचे फोटो याशिवाय अनेक कावडी पण इथे भुलेश्वरला येतात. तर तिथली आंबळे नावाच्या गावातली एक कावड इथे भुलेश्वरला येते. तर एकूणच कावडींचा आणि भुलेश्वराचा थोडासा संबंध आपल्याला दिसतो. आणि जर आपण असं बघितलं तर तर याविषयी मला काही महत्वाचे म्हणजे एक शिलालेखीय पुरावा आणि अनेक त्याच्याविषयीचे म्हणजे व्हिज्युअल एव्हिडन्सेस मिळाले. ते उत्तर प्रदेशाजवळचं एक ठिकाण आहे कालंजर नावाचं. तर तिथे आपल्याला असं दिसतं की तिथे तिथे एक अशी कावडीची परंपरा होती पूर्वी, आणि तिथे अनेक म्हणजे लहान लहान लेख दिले त्या कावडींच्या बाजूला. तिथे इथे महामंडलेश्वर जे होते त्या काळातील, म्हणजे चंदेल राजांच्या म्हणजे सेवेतले जे महामंडलेश्वर होते, तर हे कावड घेऊन तिथे कालंजर येथे जे नीलकंठेश्वराचं जे शिवलिंग आहे त्याला ते गंगेचं पाणी आणून वाहत असत. तर या ठिकाणी आपल्याला असं दिसतं की एक 1190च्या सुमारास एक तिथला एक शिलालेख आहे, चंदेल राजा कीर्तिवर्मन याच्या काळातला. तर या शिलालेखामध्ये तो म्हणतो की तिथल्या पाशुपताचार्य आणि वारिक यांच्यासाठी त्यांनी काय केलं की तिथे शिवलिंगावर म्हणजे अभिषेक करण्यासाठी त्यांनी गडुक द्विदान म्हणजे 2 गडूंचं दान अशा प्रकारची त्यांनी एक सेवा केलेली दिसते. तर कदाचित ही जी द्विगडू संबंधित असावा. तर महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला कावड ही परंपरा इतर ठिकाणी दिसते. विशेषतः जर आपल्याला बघितलं पण तर अर्ली मिडिवल पिरियड मध्ये हरिश्चंद्र गडावर त्याचं एक कावडवाल्याचं चित्र दिसतं. याशिवाय रतनवाडी जवळ अमृतेश्वर आहे किंवा परळ आहे मुंबईमध्ये, तर तिथे कावडवाल्यांची आपल्याला शिल्प दिसतात. तर या ठिकाणी या भुलेश्वरमध्ये जी पेंटेड इन्स्क्रिप्शन्स आहेत, तर त्यातली बरीचशी आपल्याला वाचता येत नाही, परंतु काहींमध्ये काही काही अक्षर दिसतात. तर त्याच्यावरनं मी हे रिकन्स्ट्रक्शन करायचा प्रयत्न केलाय. अर्थात हा एक प्रयत्न आहे आणि हे जे काम हे वर्क इन प्रोग्रेस आहे. त्यामुळे जर काही याच्यात जर काही चुका असतील तर त्याला आपल्या मंडळीने दुरुस्त कराव्या. तर इथे या ठिकाणी आपल्याला असं दिसतं की हे जुनं इन्स्क्रिप्शन आहे बऱ्यापैकी, साधारणतः यादव काळातलं किंवा पोस्ट यादव असावं. तर याच्यामध्ये जैत्र आणि इथे खाली 2 अक्षर लागतात इथे खाली भ टाचा आणि पुत्र असं एक अक्षर दिसतं. तर इथे काय आपल्याला ऑब्झर्व करता येईल की ही जी उभ्या सिद्धाची मूर्ती होती, ही मूर्ती नष्ट झाल्यानंतर हे इन्स्क्रिप्शन दिलेलं आहे. म्हणजे साधारणतः ह्या डिस्ट्रक्शन नंतर जे किंवा काय ही मूर्ती म्हणजे मूर्तीचा हा भाग तुटल्यानंतर इथे इन्स्क्रिप्शन लिहिलेलं आहे. यावरून आपल्याला बऱ्यापैकी हे उशिराचं दिसतं. याशिवाय त्या जैतासारखंच आणखी एक इन्स्क्रिप्शन तिथे खांबावर दिसतं. आपण उद्या जी मंडळी येणार आहेत भुलेश्वर मंदिरामध्ये तिथे आपण ही इन्स्क्रिप्शन स्वतः बघूच. त्यानंतर एक महत्वाचं इन्स्क्रिप्शन तिथल्या रंगमंडपाची जी तिथे खाली फरशी आहे त्या फरशीवर एक इन्स्क्रिप्शन दिसतं. अर्थात हे इन्स्क्रिप्शन आपल्याला बऱ्यापैकी नंतरच्या काळातलं असेल, पण काही अक्षर जी आहेत ती बरीचशी म्हणजे साधारणतः 13व्या-14व्या शतकातली वाटतात. तर याच्यामध्ये आपल्याला हे इन्स्क्रिप्शन असं असलं की जैत सुताराचा बाळू सुतार, त्यानंतर खाली लिहिलंय बिजाळी जिल्हा, आणि पुढे गा हे अक्षर गा असं दिसतं, आणि पुढचा भाग जो येतो तिथे 13 किंवा काहीतरी अक्षर असावं. पण ते हे जर बघितलं आपण साधारणतः गा जर आहे, हे गा जर आपण समजा गद्यानं जर म्हटलं, समजा हे गद्यानं किंवा सोन्याची जी नाणी होती यादव काळामध्ये किंवा काही काळ नंतरही होती, तर या कोणी जैत सुताराने इथे जैत सुताराच्या मुलाने किंवा बाळ सुताराने इथे काही 13 गद्यानांचं दान दिलेलं आहे का? अर्थात या गा आणि पुढच्या आकड्यांविषयी मला काही म्हणजे शाश्वती नाहीये, कारण इथला पुढचा जो भाग आहे तो बऱ्यापैकी झिजलेला आहे. त्यामुळे आपण याला त्या ठिकाणी मी क्वेश्चन मार्क ठेवलाय, पण उद्या बघूच हे इन्स्क्रिप्शन. याच शिलालेखाच्या खाली दुसरं एक इन्स्क्रिप्शन आहे तसंच, म्हणजे आता या ठिकाणी एक मिनिट, या ठिकाणी हा जो शब्द आलेला सुतार, सुतार हा याचा शब्द याचा अर्थ आपण आज कार्पेंटर म्हणून घेतो, परंतु पूर्वीच्या काळी तो सूत्रधार म्हणून वापरलेला आहे काही काळ.
म्हणजे आता हे हातनूरचं इन्स्क्रिप्शन आहे, इथे नागेश्वर देवाचं मंदिर बांधलं तर तिथे जो सुतार आहे एका सुतारानेच ते म्हणजे बांधलं असं त्यात उल्लेख आहे. त्याच जैत्र सुताराच्या शिलालेखाच्या खाली लगेच दुसरं एक इन्स्क्रिप्शन आहे, त्यातलं पहिली ओळ काय मला व्यवस्थित वाचता आली नाही, परंतु त्याच्या दुसऱ्या ओळीमध्ये असं लिहिलंय की पुत्र दशम पुत्र नागोजी पुत्र प्रसोजी. आता हा जो हे जे छोटस ही जो ग्रॅफिटी आहे, ही ग्रॅफिटी आणि वरची ग्रॅफिटी यांच्यामध्ये थोडं म्हणजे फरक आहे. आधीची जी ग्रॅफिटी होती ती थोडीशी बारीक अक्षरात आहे आणि ही थोडी ठळक अक्षरात आहे, तर ही कदाचित नंतरच्या काळात किंवा उशिरा लिहिली गेली असावी. याशिवाय काय आपल्याला तिथे मंदिरामध्ये काही नावही दिसतात, म्हणजे हा एक राणोजी शेवार नावाची एका व्यक्तीने स्वतःचं नाव कोरलेलं आहे तिथे. आणखी एक व्यक्ती दिसते ती म्हणजे रायाजी बिन भिकाजी काळकोटे. आता बिन हा जो शब्द येतो, बिन हा अरबी किंवा पर्शियन मध्ये आपण इब्न नावाचं इब्न हा एक वापरतात. इब्न म्हणजे वडील सन ऑफ असं वापरतात, म्हणजे रायाजी सन ऑफ भिकाजी असं. ही कोणीतरी रायाजी बिन भिकाजी काळकोटे नावाची व्यक्ती आहे, तिने आपलं नाव इथे कोरलेलं आहे. त्याशिवाय आपल्याला आणखी काही नावं दिसतात, त्यामध्ये हा निळो बापूजी कानपडी नावाची व्यक्ती. आता कानपडीचा अर्थ पुन्हा कानफाटे वगैरे असं काही आहे का, तर हे बघावं लागेल आपल्याला. त्यानंतर तिथे आपण मंदिरामध्ये वर शिरताना म्हणजे जिना जो आहे तिथे एक लहानसा, तर त्याच्या डावीकडनं जर शिरलं तर वरून दुसऱ्या पायरीवर हे नरसो लखम डोकरदेव नावाच्या व्यक्तीचा एक तिथे उल्लेख आलेला आहे. त्यानंतर त्याच्याच खाली आपल्याला अंतो बोपदेव नावाच्या एका व्यक्तीचा उल्लेख आहे. आता पुन्हा असं आहे की यामध्ये काही इन्स्क्रिप्शन मध्ये काही काही अक्षर जी ती झिजलेली आहे ती मला काही वाचता आली नाहीत, जितका भाग मला वाचता आला तेवढा मी इथे दाखवलेला आहे. याशिवाय आता इथला जो रंगमंडप आहे, तर रंगमंडपाचा जो शेवटचा भाग आहे, तर तिथे एक एक नाव आलेलं आहे, जाऊजी गोरा किंवा मोरा धुंडाचा नाईक. हे पुन्हा थोडस साधारणतः मध्ययुगाच्या सुरुवातीचा जो काळ आहे त्याच्यातलं इन्स्क्रिप्शन असावं. यानंतर आपल्याला काही आणखी नावं दिसतात तिथे, म्हणजे हे माळोजी माण्या नावाचं एका व्यक्तीचं नाव आहे. या ठिकाणी एक नाव दिसतं, याच्यामध्ये पहिलं अक्षर जे ते न्य किंवा जी किंवा आणखी कुठलं असं, आणि दुसरं अक्षर आहे ते मोडी मधला काय, म्हणजे जिकारा हकारा किंवा असं काहीतरी नाव असावं, हे नीट वाचता येत नाहीये. त्यानंतर खाली किमाता बोपाची नावाच्या एका व्यक्तीचं नाव आहे पुन्हा. हे एक महत्वाचं इन्स्क्रिप्शन आहे तिथे, म्हणजे ग्रॅफिटी तिथे ऍक्च्युली. तर इथे महिपती खेचर म्हैसवडे किंवा म्हैसवडा दंडवतासी आळा, म्हणजे ही व्यक्ती जी आहे तिथे मंदिरामध्ये दर्शन घ्यायला आली असं त्याने लिहून ठेवलेलं इथे. आता तिथले म्हणजे या रंगमंडपाची जी म्हणजे द्वार म्हणजे जो तिथला दारवठा आहे त्याच्यावर काही इन्स्क्रिप्शन आहे, ती अगदीच झिजलेली आहे, परंतु त्यातली काही नावं मला वाचता आली, म्हणजे हे नागोजी पवार गेरो खोजी असं लिहिलं तिथे, आणि पुढे बालक चरणुदास असं, चरणदास किंवा चरणुदास, आणि पुढचं काही वाचता येत नाही ते व्यवस्थित. हे एक इंटरेस्टिंग म्हणजे आता याला इन्स्क्रिप्शन मानायला पाहिजे, ग्रॅफिटी म्हणता येणार नाही कदाचित, कारण हे व्यवस्थित तिथे एक चौकोन करून त्याच्यामध्ये मंदिराची जी आपली बाहेरची जी भिंत आहे, म्हणजे मंदिराचा जो बेस आहे त्याच्यावर हे कोरलेलं आहे. आता याच्यामध्ये अक्षर तर नागरीमध्ये दिसत आहेत आपल्याला बऱ्यापैकी, परंतु ही अक्षरं वाचली तरी त्यातून काही पटकन बोध होत नाही. कदाचित हे मराठीमध्येच आहे परंतु काही कळत नाही याच्यामध्ये. म्हणजे हे वाचण्याचा प्रयत्न केला मी, म्हणजे माझ्या अनेक या विषयातल्या तज्ज्ञ मंडळींबरोबर मी बसून हे वाचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अजून तरी आम्हाला याचा काही बोध झालेला नाहीये. त्याच्यामध्ये एक क्रितू हा शब्द आलेला, म्हणजे हे कदाचित काही एका काही प्रकारचं कुठलंही परचेस वगैरे काय झालंय किंवा एखादं काम केलं गेलंय का, तर यातून काय आता ते सध्या तरी काय कळत नाही. आता हे जस्ट आम्ही एक आठवड्याभरापूर्वी हे इन्स्क्रिप्शन बघितलं, तर आता कदाचित पुढे याच्यावर काही इन्फॉर्मेशन मिळू शकेल. याशिवाय आपल्याला असं दिसतं, आता ही जी बघितली आपण ही मिडिएवल म्हणजे मध्ययुगापर्यंतची इन्स्क्रिप्शन बघितली, एक काही अर्ली मॉडर्न जे काळ म्हणतो आपण साधारणतः, म्हणजे 1950च्या आधीचा जो काळ आपण अर्ली मॉडर्न म्हणून म्हणतो, ते ही साधारणतः काही म्हणजे 20व्या शतकातली काही इन्स्क्रिप्शन आहे तिथे. तर तिथे काय झालं की भुलेश्वरला तिथे पायऱ्या वगैरे हा जो भाग आहे हा साधारणतः 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला बांधला गेला, म्हणजे साधारणतः 1920च्या दशकामध्ये तो बांधला गेला. तर तिथे अनेक म्हणजे साधारणतः एक 50 एक इन्स्क्रिप्शन आहेत तिथे जवळपास,
तर त्यातली काही इन्स्क्रिप्शन्स आहे ती मंदिराचा जो काय म्हणता येईल त्याला मुखमंडप आहे तो नंतरच्या काळात बांधला गेला. तिथे इन्स्क्रिप्शन आहे. त्यातलं एक इन्स्क्रिप्शन मी या ठिकाणी दाखवतो. हे गजानन मार्तंड गुरव नावाच्या पुजाऱ्याने लिहिलेलं आहे आणि अशीच पुजाऱ्यांची अनेक इन्स्क्रिप्शन्स आहेत. याशिवाय आपल्याला दिसतं की ते त्या गावातील म्हणजे माळशिरस गावातली किंवा आजूबाजूच्या कारुण पैकी म्हणजे जे बलुतेदार आहेत त्यांची काही नावं दिसतात आपल्याला. तर या ठिकाणी या मुखमंडपामध्ये एका मुस्लिम माणसाचंही नाव दिसतं. तो तिथला म्हणजे त्या गावाचा मुलानी असावा आणि त्याने तिथे स्वतःचं नाव कोरलेलं म्हणजे त्याचं नाव आहे मोमीन शहाजी मुलानी. म्हणजे हा त्या गावड्याचा भाग असल्यामुळे त्यांनी कदाचित तिथे काही दान वगैरे दिलं असेल आणि त्याचं नाव इथे कोरलेलं आहे. तर अशी आपल्याला म्हणजे ही मुलानी झाला किंवा मग काही नावी आहेत, काही सुतार आहेत, काही मारवाडी आहेत व्यापारी, या प्रकारच्या अनेक प्रकारच्या आणि अनेक आडनावांच्या लोकांची आपल्याला इन्स्क्रिप्शन साधारणतः 50 एक इन्स्क्रिप्शन आपल्याला दिसतात. आणि साधारणतः यांनी 1920च्या दशकाच्या सुरुवातीला इथे काही म्हणजे महत्वाची कामं करून घेतली म्हणजे पायऱ्या वगैरे बांधणं किंवा फरशा बसवणं वगैरे. तर हे या प्रकारची आपल्याला इन्स्क्रिप्शन इथे दिसतात. तर या ठिकाणी मी पुन्हा आम्हाला परवानगी दिल्याबद्दल सुप्रिटेंडंट आर्किओलॉजिस्ट जे आहेत मुंबई सर्कलचे त्यांचं धन्यवाद देऊ इच्छितो. याशिवाय कुमुद कानिटकर मॅडमनी आमच्या मागे लागून हे काम करून घेतलं आणि या कामामध्ये आम्हाला माझे गुरु गजानन मेहेंदळे आणि शैलेंद्र भंडारे यांनी मदत केली बऱ्यापैकी. आणि अनुराधा कुलकर्णींनी त्यांचं या भागावर काम केलं असल्यामुळे त्यांनी अनेक मध्ययुगीन जे आहेत रेफरन्सेस मला दिले. आणि या शिलालेखांचा ठसे किंवा फोटो घेताना मला श्री अनिल दुधाणे आणि भांडारकर इन्स्टिट्यूट मधले नारायण हेगडे आणि बालकृष्ण जोशी यांनी मदत केली. या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छितो. धन्यवाद. Thank you, Amol. Now I think we will straight away go to the next presentation and we'll leave the question answers at the end because we are short of time due to our delay also. So may I request now Swapna Joshi to present the views sent to us by Dr. Adam Hardy. Swapna? Yes. Good evening all. So this is a compilation of the PowerPoint and few thoughts that Dr. Hardy had shared with Dr. Kanitkar. His comments that he had shared with us in a Word document have been added to the presentation that he had shared. And I am presenting it here on behalf of Dr. Kanitkar. Any queries, questions, suggestions that the audience has could be mailed to Dr. Kanitkar, which we can forward to Dr. Hardy later and seek answers as and when possible. Henceforth in the slide, all first-person views that you would see are as explicated by Dr. Hardy in his own words. I shall only be trying to explain them as possible. So he begins with saying that he is in agreement to the arguments that Dr. Kanitkar has put forth in her work about the likely date of Vilheshwar temple and the different destructions and restorations that have happened in the structure. He later says that Bhuleshwar is or was certainly a Bhumija temple, even though the Shikhara of the temple has not survived. For this, he is saying that it is not just matter of the people leaf hallmark, but this conjecture, this speculation is based on the entire vocabulary and character of the moldings and the detail. For this, the particular traits that he is taking into consideration are the cushion type pillar and the wall projections, the pronounced khura separated from the kumbha by a pointed fillet, Dravida Karmakutas and the stellate plan of the temple. But before going into detail of each of these characteristics, he has penned few thoughts on the provenance and spread of Bhumija style in general. So Dr. Hardy presents this diagram in which plans have been made and elevations have been made based on the clues that are available in Samarangana Sutra, the different varieties of plans that have been provided in the text and his interpretations of those theoretical notings. So he says that the Bhumija temples were almost certainly developed first in Marwa around the turn of 11th century with an influx of Deccani connections which can be discerned from stylistical connections.
It is in the Samarangana Sutradhar that we find a rigorous exposition of the theoretical framework for making Bhumija temples. So, in the above row, there are more orthogonal plans. In the lower row, there are stellate plans and also few Ashtashala plans, all of which can be referred to in his book and his writings. Further, he puts forth that Ambarnath Shivalaya in Maharashtra and the Vilheshwar temple at Udaipur in Madhya Pradesh are both, with their regional differences, mature fruits of this shared tradition, meaning the shared traditions of Bhumija style or Bhumija temple building. So that was Vilheshwar temple. This is Ambarnath Shivalaya, view from two sides. Further, he puts forth that throughout 11th century, Bhumija temples were built in northern part of Maharashtra as well, which are stylistically close to those in Malwa. For explaining this, he has given the example of the temple at Poon in Madhya Pradesh, which is based on a 20-point star. This we'll look at slightly later, which he is comparing to the temple in Wagri from Maharashtra, the shikhar of which has not survived, but based on the characteristics of the moldings and other wall projections, the comparisons have been made. Next, he is drawing connections from Karnataka. So, in Karnataka under the Kalyani Chalukyas, Bhumija temples were known in 11th century, even in their heartland around Lakondi, as we see mainly from miniature representations. These miniature representations he means by the Kutastambhas or the shrine models, which were seen on the Adhisthana or the Jangha of different temples. In the far north of Karnataka, around Kalyani itself, small and medium-sized Bhumija temple were the norm around the turn of the 12th century, and their architectural details are stylistically close to those in northern Maharashtra or southern Malwa. So the examples of Poon and Wagri that we just saw, he is drawing parallels from there to different temples in Karnataka. This is an important point to note according to Dr. Hardy. So this is the temple from Jalasangvi in Karnataka. That is Dharmapuri. And this is Channakeshava temple from Vellore. On the left, he has provided with a 19th century photograph of the temple where the Bhumija Shikhara is still intact. And this is the present day photo where the Shikhara is lost. So the kind of Shikhara representations that are seen on the Kumbha here or on the Jangha, those were the representations of Shikharas that he was talking about. With all of this background, or after providing all of this background of the provenance of Bhumija, Dr. Hardy has discussed in detail the character and nuances of Bhuleshwar. He says that the style of the temple of Bhuleshwar is different as well as special. There is a certain character that becomes noticeable throughout the Deccan from around the end of the 11th century. So it is not limiting only to Bhuleshwar, but can be found in other temples as well. For that, the peculiar pointers that he is noticing are double curved moldings, clear and sinuous, striated surfaces, deep crevices, and nice edged taperings. So here he is talking about the plans and the projections and the moldings, how they have been treated and designed. In particular to Bhuleshwar, he, as we saw, he has discussed 3 to 4 important types, which have been explained later with photographs. So this is the stellate plan of the temple with very clear-cut moldings and different architectural features. So here we can see there is an added pointed fillet or an element between the khura and the kumbha, which he has noticed at Vellore and also at Bhuleshwar. This is the pointed fillet which he is discussing, which divides the khura from the kumbha. Next, he is pointing that the prominent chhadya we see is a feature often found in this context.
in all of the context that we just discussed, the traits or the architectural features that are common. The kutas which must have been placed at one point above this chadya onwards of the shikhara were probably multi-eve ones. Here he is talking particularly about Bhuleshwar. Curved famsana with lata spine, typical of Nagara and Bhumija temples built in the lower Deccan, rather than the more complex kutas in Bhumija temples further north. So here he is suggesting that Bhuleshwar might have had kutas in the Shikhara which were akin to or similar to something as Bhuleshwar or the land nearby Bhuleshwar, and not to the kutas that are found in Madhya Pradesh, for which Poon was the example that he has shared. So these are the Dravida Kuta Karma examples from Kakshasanas of Sinnar, northwestern Maharashtra, and Bellur, Karnataka, that he is discussing. Another important aspect that he has put forth is in terms of the treatment of the wall. So he says that Bhuleshwar has a similarity with Bellur, where we can see, like Hoysala temples, a two-tier wall division, where the lower tier has a frieze of sculpture and the upper tier is more decorated with architecture. And this is echoed at Bhuleshwar, is what he is saying. These two tiers are divided at Bhuleshwar by the projecting chest block Malasthana or Mala of the pilasters. This is the Malasthana that he is talking about. With this point in mind, he is explaining that the Hoysalas in their temple building largely continued the Karnataka Dravida tradition. But for one of their great royal temples, the Chandakeshava temple at Bellur, a Bhumija form was chosen, which the photograph of the 19th century intact Bhumija Shikhara of Chandakeshava we just saw. Here he is suggesting this might have been a deliberate move owing to their political scenario. Next important point that he is discussing is about the plan of Bhuleshwar and how there are common traits with other temples. So, based on the Parivartana, the process of Parivartana as provided by Samarangana Sutradhar, he is suggesting that Bhuleshwar is a 20-point stellate plan and not a 16-point stellate plan. A 16-point plan would require a square rotated 4 times. He says that the text implies that this composition would have had 20 points, and this is the calculation by which he is deriving at the conclusion. And he is saying that this similar process by which the plans of Bhuleshwar or Bellur can be worked out, even at Udeshwar, the plan can be worked out using the same methodology. So on the left, he is showing a 16-point plan, whereas where only 1 pointer for the Bhadra is being considered, whereas on the right is a plan shown with 2 points, where the central Bhadra projection is incorporating 2 points. Here he is comparing the plan of Bhuleshwar stellate with the plan of Bellur, which is calculated at the Jagati level, which is also a 20-point star, where the projection would incorporate 2 points. As mentioned earlier, similar model or similar Parivartana system can be employed on the Udeshwara temple, and according to him, with that rule, Udeshwara would be a 28-point star stellate plan and not a 32 one. This is the superimposition of the Parivartana 28 diagrams on a scan model. So 28 point star would be similar to the Shatashrunga example, which is provided in the Samarangana Sutradhar as a Bhumija example. So this is the plan which can be worked out based on the description of the Shatashrunga Prasada from the Samarangana Sutradhar, and this would be similar to what in practice Udeshwara is. Lastly, he is trying to
say that the Bhubijanness of Bellur is not only in the overall form, but in its whole kit of parts, down to the small details, different details that were explained earlier. While local craftsmen would have been the mainstay, there were clearly real Bhumija people involved. With this background, he is saying that it is just a hunch, but it seems plausible that these Bhumija experts would have been from Bhuleshwar, or at least from the school of masons who had built the Bhuleshwar Shivalaya. So from his notes and his presentation, it suggests that in the discussion of Bhumija temples from Maratha, Karnataka, Maharashtra, he is trying to look at Bhuleshwar as an important node, not least of the resonances between the two temples in the Pancharatha Stellate plan, what the same Pancharatha Stellate plan that Bhuleshwar and Bellur share. Lastly, he also points that in terms of sculpture, the triadic panels that are seen at Bhuleshwar appear more Chalukya to him, especially because of their Makara Toranas, which also is an indication that the overall architectural and sculptural scheme is more bent towards Kalyani Chalukyan tradition. That's it. Thank you. Thank you, Swapna. And as I said before, we will skip to the next before we get into the question and answer. So may I request Dr. Pushkar Soni now to share his screen and his thoughts. Thank you. Hello, good evening. I hope everybody can hear. These were lovely presentations both by Amol and then by Swapna talking of the history of this temple. What I'll do is talk about the afterlife of this temple, not at the point of its creation, which is a usual obsession that most architectural historians have, which is to understand any building, any temple at the point of its creation. But many of these buildings have afterlives which are equally interesting. And Bhuleshwar is a case in point because it's had several afterlives, not just one. And the last phase of Bhuleshwar has been under the Marathas when it was given a Jirnodhar by Brahmendra Swami sometime in the 1730s or possibly even as late as 1740. Bhuleshwar, as we know it, is a unique temple because it's a palimpsest of 700-800 years. You can see all those layers at the same time. It's like archaeology on the ground, where starting at the bottom, going to the top, you can see successive centuries. And also starting with the temple and radiating outwards, you can see later phases of the complex. Bhuleshwar is very strategically located, and of course, we'll go there tomorrow, most of you do know. But it's also strategically located in the 18th century, when one has to realize that Bahadurgarh for a long time is or was an important outpost of the Mughals. Bahadurgarh is the fort which is right next to Pedgaon, where you have a couple of Yadava period temples. And so Bhuleshwar controlled a route that went east to west from Pune to Bahadurgarh, but it was also close to another sacred landscape of Jezuri. It was protected by several forts, and it itself, being a fortified location, was at the easternmost edge of the ridge of mountains that protects Pune from the south. Of course, once you go there, you do see 4 or 5 centuries all at the same time in various stages of ruin. And the latest phase of construction just before the Marathas seems to be the Adil Shahs, or perhaps the Nizam Shahs, but one of the late Sultanates who had constructed a mosque close to what would have been an entrance to the fortification. There are also colonial period interventions, which we have to sometimes wish away. And then go to the temple, where the layering of various periods is absolutely obvious. It's impossible to escape noticing how things are a jumble, things are a mess, things have been reassembled periodically, perhaps every few hundred years
or so. And even now, there is a reorganization of the temple happening over the past 10 years, and who knows what shape it will end up in eventually. But the odd corners, the way walls do not quite line up with their moldings and with their bands, is an indication. On the right, you can see a Deva Koshta that opens onto another abutting wall. There are sculptures which are embedded in places they should not be. And there is an assemblage of elements from different periods to create a new temple whenever it's so desired. And so very broadly, we do know that the area is ruled by the Chalukyas, at least some branch of the Chalukyas, the late Chalukyas, that is, in the 11th century. And then we know that, the Yadavas slowly move in and declare independence. And from there on, it's firmly within Yadava territory. What happens is at the end of the 13th century, Alauddin Khilji raids Devgiri. In 1308, Ramchandra Yadav is taken to Delhi. He comes back. Then the Yadava kingdom is completely gone. But then the Delhi kingdom is also gone. And a local kingdom, that of the Bahmanis, comes and starts ruling in this area. The Bahmanis are very happy to let local strongmen, chieftains, fiefholders, vassals take control of large parts as long as they can furnish revenue and troops. And we know, for example, the Nimbalkars of Fulton are an important part of and so are a lot of other families, an important part of the Bahmani administration. And, the Bahmanis ease into the Adil Shahs and the Nizam Shahs. And again, you have local strongmen who will probably control this region and continue to carry out some kind of renovation, restoration, or at least use of the area till the recorded event that Amol mentioned in 1629, Murarji Jagdev of the Adil Shahs comes, loots Pune in the subsequent year, but he builds a fort or at least fortifies this site more than builds a fort because it's seen as strategically important. And then within 100 years, Brahmendra Swami requests the site where he rejuvenates it and spends a lot of money on additions. But we also do know that it's always this stark picture where between the fall of the Yadavas around 1300 to, let's say, 1700, no temples seem to be built, and it's not entirely true because we have seen in lots of cases that temples keep getting built or at least renovated. The political economy of temples has completely changed, and therefore the scale of temples is very different. There are no more grand temples with royal patronage, but really these small jagirdars, whether they are, how shall we say, all the Deshmukhs and Deshpandes and all of them are patronizing temples as family deities. And so we see this at Sindkhed Raja. We see it at almost every important Maratha family stronghold, that an older temple will be rejuvenated and given a new shikhara on top. You will see bands of an older temple up to a certain height, beyond which on top you have new construction that tries on many occasions to match the ground plan. But of course, it's never done what you have as a resultant new style. Most of these shikharas are much later than this phase 2. But these are all rejuvenations of temples done in the 15th, 16th, and 17th centuries. And so, you'll see them in every small town. Loni Bhapkar, that has been mentioned several times, which is in the vicinity of Bhuleshwar, also has temples which are probably even built later, but emulating Yadava period temples. In some cases, there is an attempt at archaizing a new temple by pretending that what they've used are elements from an older temple inside a new one. But in this case, the whole temple seems to be carved anew. You have at several places clusters of small temples which are probably not built in the reign of the Yadavas but after,
and very much in the style of or emulating Yadava, or let's say just post Yadava 14th century temples. Of course, a number of them have new shikharas again. And even a temple like the famous Mallikarjun temple at Loni Bhapkar is most probably not a Yadava dynasty temple, but built about 50 or 100 years after the fall of the dynasty and the kingdom. And there are several features in here which betray a slightly late origin. In any case, the point being that temple construction doesn't really stop, but there is a renewed thrust on revitalizing older temples. And in the 18th century, this movement is still going on very clearly, as we see with Brahmendra Swami's intervention at Bhuleshwar. Of course, temples that do get built from scratch in the intervening centuries are of a completely different character. They do not use the classical proportions and proportioning grids that were used till the 13th century, but they rely on massing and details, a whole architectural vocabulary of the Deccan sultanates. And so if you look at 18th century Maratha temples, which is this great moment when the Marathas again have the political stability and the economic prosperity to commission large temples, they start commissioning them in three ways. One is trying to revive a Bhumija style, except nobody really knows how it works. And none of the plans are stellate or even stepped. They're not plans where the Bhadras project outwards a lot, which is really a prerequisite for Bhumija Shikharas. The second style they build in is this North Indian style, as they've been tasting success in Malwa and North India. They are bringing back builders who can build for them temples in Shekhari. This is done for select few temples, I mean, mostly around Nasik, Naro Shankar, Trambakeshwar, Bhima Shankar, and so on. But this revival Shekhari is another mode in which they build. But here the builders are clearly coming from elsewhere because the plans truly are playing outwards like they should. And then the third style is an indigenous style, which really develops from a hodgepodge, a real pastiche of elements drawn from a Mughal architectural vocabulary, and also with elements of the Sultanate. So, for example, the Bangladar kiosks, the little kutas which have Bangladar roofs on them, are completely drawing on a Mughal or Mughal Rajasthani idiom. The minarets, the slender minarets, are coming from a Sultanate vocabulary, as is the bulbous dome right on top. And so Bhuleshwar is in that early 18th century when all these experiments are happening. And the biggest impetus seems to be trying to recreate a lost tradition of Bhumija temples. And there are several good examples in the region of temples built by the Yadavas. I mean, for example, the temple of Amriteshwar at Ratanwadi. And so people have their own takes. This is the temple at Karmala, where they know that the wall has to have these orthogonal projections in order for it to be Bhumija, but they do not realize that it has to project outward from the corners. So the Bhadras really have to come out. And so what instead is done is that the wall itself is folded in a strange way. And the top is completely rotated because it doesn't quite fit the schema. So again, this is a very experimental temple. There is an attempt to recreate Bhumija of a sort. Nobody understands how the floor plan works. And the top, again, is borrowing on every Mughal architectural element till you get right to the top where you have Sultanate elements. You have at Saswad an attempt again at making a Bhumija temple, except the bands on the sides are not quite achieved. Besides the kutas, if one has to call them as opposed to Dravida or Nagara kutas, I think we have to call them Mughala kutas, which is what they are. There are late attempts. Again, here you notice the plan doesn't step outward at all.
they're trying to create a Bhumija effect. This is at a small place called Satara, just on the outskirts of Aurangabad. And the walls are almost flat. I mean, the massing of this sanctum is not different from the Jagdishwara temple, a big solid cube. There is an attempt to have an illusion of offsets, but these are not real offsets. But yet, miraculously, they managed to do something like Bhumija haras right on top. And of course, the latas are missing, so you have oversized edicules, and right on top, you have these funny little flying arches that support the bulbous dome. Kashi Vishveshwara Temple, 1730, again attempting to recreate some form of Bhumija. And again, there is no stylistic cohesion, there is no sense of proportion. Some of these columns are massive. The Takshasanas here, for example, are very high, but then, it's just an uncomfortably proportioned temple. In Pune itself, Devadeveshwar, which is a temple that borrows all kinds of elements and composes them, again with really a Kutina logic, but it has minarets. And very much in this trend of experimentation are the shikharas that get built during the restoration of 1730, during Brahmendra Swami's patronage, where he summons probably what are the best masons and designers in the Peshwa's kingdom and asks them to build. And they build in ways that they know the latest styles of that period. And is it Bhumija? Absolutely not. The vocabulary is completely Mughal, which is to say the architectural elements are Mughal, but they are composed in a way that one might really think of as, not even Dravida Kutina in this sense, but not Bhumija. I mean, you have strong axial bands on four sides, but in between you really do not have edicules. What is curious about this, and you shall see this tomorrow, is when you enter the entrance porch of this temple, which is at a lower level, inside the vaulting is completely semicircular. And this is a construction technique that comes to Western Maharashtra only, gets used by the Marathas only in the 18th century. This really is being used by the Siddhis and by Europeans. We do not like to have these semicircular barrel vaults, but you shall see them here as in another place that is associated with Brahmendra Swami. Bhuleshwar also becomes a temple prototype for the Marathas, particularly this plan. If you notice the columns which are numbered, and this is taken from Dr. Kanetkar's book, the numbered columns are uncomfortably close to the sanctum and to the mandapa in front. And in fact, they are so close, as you can see in the picture on the right, that there is a tiny gap that lets in a sliver of light. This also ensures that you can never really see the friezes that have been put on top on the right hand side. So we were right here where I was saying that the columns which are put in place, these numbered columns, create such an uncomfortably small gap between the sanctum and the mandapa in front and the corridors on the sides that you only have a small sliver of light that is let in, which makes appreciation of these sculptural panels almost impossible. This must be a late intervention because this is not the only place where it happens. Now, whether Bhuleshwar provides the prototype, one doesn't know. If anybody has been to the old Tulsi Bagh in Pune, the Kalaram Mandir, and you go in there and, it's a typical 18th century temple with a sanctum and an antarala in stone, and the mandapa in front is all in wood. And if you move to the sides of the mandapa and see the osris or the oris, the kind of covered corridors on the sides, you'll notice how thin the gap is between the two roof lines, only again to let in just a small slit of light. Good to keep out the harsh sun, but really uncomfortable at other times.
And the Shikhara can never be seen from inside the temple because of that, because it's impossible to look upwards. The Shikhara can only be seen from outside. And you see the same with the Kasbapet Ganpati. Again, the Shikhara is difficult. I don't have a picture, but in the plan you can see where those crosses are, how narrow the gap is between the arcades just outside the temple and the sanctum and the mandapa of the temple. Again, if you go as far as Dharashiv in Osmanabad, same thing. I'm standing on the roof of the covered ambulatory path around the temple, and you can see the Shikhara. It's a very narrow gap through which you cannot see the Shikhara at all. Now, what really compelled 18th century temple builders to create such an uncomfortable space through which you have barely any light coming in? Well, one doesn't really know, but it seems to be in vogue, and Bhuleshwar certainly does seem to lead the charge on that. The temple of Bhuleshwar, of course, very famously inspires another temple which is built in memory of Brahmendra Swami, a temple commissioned by Chhatrapati Shahu at Dhawarshi, the village that was granted to Brahmendra Swami. And on the right is a plan of the temple at Dhawarshi, and on the left is a plan of the temple at Bhuleshwar. And consider in the plan on the left the lowest plinth moldings, and you shall see that the plans are actually very similar. So we know that there are masons who are brought over from Bhuleshwar by Chhatrapati Shahu to commission this work at Dhawarshi. There's even an inscription which gives the name of the masons and how they're felicitated upon the completion of this temple. Of course, the Shikhara looks nothing like what you have at Bhuleshwar. And here again is another kind of attempt to make some kind of bhumija. So you have these, pseudo latas on four sides with these Bangladar roofs and deities inside. And you have small edicules, these Mughal kutas in between. But again, this is just 20 years later, and it's a temple that's still experimenting very heavily. So you get experimental masons. They follow the plan, which is an old 12th century plan. They copy it accurately. And yet again, with the Shikhara, they experiment with something. Of course, the sculpture is of a much inferior quality, and the moldings are also placed quite randomly at times. But this is what the whole temple looks like. And this was when we visited there a couple of months ago. And Bhuleshwar also has to be seen as a biographical moment for Brahmendra Swami, because just looking at three temples that are associated with him, you can see a complete shift in the mode of architecture. There is an early temple very close to Dhawarshi at a place called Merulinga on top of a hill. And that temple has a number of features that really come from architecture, both in the Konkan and particularly that of the Siddhis. A number of construction details, a number of decorative details. For example, the gateways will have motifs that are very similar to things that you find with the Adil Shahs and also with the Siddhis. Let's not forget that the Siddhis for a while are also the naval arm, not just the Mughals, but also of the Adil Shahs. You look at the temple and you could be mistaken into thinking it was actually a dargah at times. You look at it from the side. Again, this simple cubical massing, a sanctum, a massive antarala, if one can call it that, and then a mandapa in front. Bhuleshwar, which seems to happen about 10 years later, is a completely different moment where you still have the same three components, but the form is completely different. Here, something is being attempted along the lines inspired by a Bhumija revival, but really formulating the basis of what will go on to become Maratha temple architecture. And then the last phase is Dhawarshi, which of course is not commissioned by Brahmendra Swami himself,
but commissioned just after his death and finished around the same time that Chhatrapati Shahu himself dies. And here you have a completely different temple form, where the mandapa in front, the third part of that tripartite temple, has turned completely wooden. And so you look at these three temples and you see a sequence that shows you a certain kind of evolution. I won't go as far as to say for Maratha temples in general in the 18th century, but certainly for Brahmendra Swami and his patronage of religious sites. And I think I'll end with that. Thank you, Dr. Pushkar Soni. And I must thank all the three speakers of today for providing much food for thought. And may I now request people to put in their questions in the chat box, please. And then we will request the speakers to answer them. Thank you. Yes. Yes, Gopadu, you do have a question? I have a small query. Would like to ask to Pushkar. Are there any example of similar kind that we see at Bhuleshwar in Mughal period? Similar kinds of? Superstructure that we can see in Mughal example? No. So compositionally, no, but individual elements in the Shikhara, you will find in Mughal Rajput architecture everywhere. But when the Mughals or Mughal vassals commission temples in the north, they usually build more along the lines of palaces that you have in North India. So I'm thinking of temples close to Vrindavan and so on. But this really is a compositional logic that comes from trying to attempt some kind of Bhumija form. Yeah. It's a vocabulary of Mughal architecture, but it has tried to build in local imagination. Absolutely. That's it. Because it's look like a towering shikhar and the symmetry that they had managed within three shikharas. Correct. In case of Dhawarshi, is it show some signs of that when architect was building the Dhawarshi temple, they had in their mind that Bhuleshwar temple and they're trying to imitate the Bhumija style of the shikhar at Dhawarshi. Due to that, they had tried to build that type shikhar at Dhawarshi. Well, again, we have no details. We only know that the same people were who had worked on Bhuleshwar were called to build Dhawarshi. Of course, the shikharas are completely different, but all of them are struggling with the right kind of way in which to create the effect and illusion of a Bhumija temple. Nobody gets it correctly in the end, but you can see the direction in which the struggle is ongoing. No, actually, if they are planning or they had planned to imitate the plan of Bhuleshwar temple at Dhawarshi, and might be in the process of the restoration, they could have witnessed the original Bhumija shikhar that was existing at Bhuleshwar. Is there a possibility that that kind of imagination that tried to? Perhaps, but again, I mean, it just becomes conjecture. It's impossible to say anything. But the plan they have copied almost entirely in its proportions. Of course, plans are easy to copy. Once you start building from the ground up, it all becomes different. Thank you. Any other questions? मी MR जोशी. नमस्कार सर, बोला. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, आपली परवानगी असेल तर. जरूर. मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की हिंदू मंदिर भुलेश्वरवर ही सगळी हिंदू मंदिर आहेत, तर या मंदिराचे स्थापत्य आणि या मंदिरातील उपास्य देवता यांचे काही कोरिलेशन्स आढळतात का?
नंतरच्या काळात ही जे सगळी मंडळी वर्णन केलेलं आहे वेगवेगळ्या शतकातलं इन्स्टॉलेशन ऑफ डेटीज हा एक स्वतंत्र प्रकार आहे ना मंदिरामधला. Yes. तर मंदिराचं स्थापत्य आणि इन्स्टॉलेशन ऑफ डिएटीज याचा विचार स्थापत्य आणि आर्किटेक्चर मध्ये येतो काय? म्हणजे माझ्या माहितीत कुठल्याही मूर्ती म्हणजे कुठलेही देव स्थापन करायला त्याच्या आजूबाजूला कसं दिसतं हे महत्वाचं नाहीये. म्हणजे जोपर्यंत परत आराखडा बरोबर आहे म्हणजे प्लॅन बरोबर आहे आणि त्याची प्रमाण खरं ह्या काळात बऱ्यापैकी संपलेली. म्हणजे 7व्या-8व्या शतकात जे पाहिलं तर गर्भगृह जो असतो त्याची रुंदी ही भिंतीच्या दुप्पट असते. ह्या प्रकारची प्रमाणच 18व्या शतकापर्यंत गायब झालेली आहेत. त्यामुळे साधारण चौकोनी गर्भगृह. माझा प्रश्न असा आहे की अष्टकोनी मंदिरे जी आहेत गर्भगृह षटकोनी अष्टकोनी 16 कोणी किंवा मंडप 84 मंडप त्याच्यामध्ये असतात. तर ही संख्या काही सिग्निफिकंट आहे का याला? माझ्या दृष्टीने त्याला रिलिजियस सिग्निफिकंट आहे. एकेकाळी होता पण 18व्या शतकापर्यंत हा बराच याचं महत्व गेलेलं आहे. कारण त्या प्रकारचे दिग्पाल किंवा हे पण कोरलेले दिसत नाहीत. अच्छा, म्हणजे पूर्वी एकेकाळी होतं सर्व ते. हो हो हो. म्हणजे मंदिराचा विचार करताना आपण या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. एक उदाहरण मी सांगतो. पंढरपूरला 84चा शिलालेख आहे. त्याला म्हणतात तो शके 1195 ते 99चा आहे. आणि त्याला 84 का नाव पडलं हे अजून कोणाला सांगता आलं नाही. डॉक्टर तुळपुळे गमतीदार विधान केली आहे. वस्तुस्थितीने तिथे 84 खांब होते आणि 84 खांबपैकी पहिला शेवटचा खांब म्हणजे द्वारापासून पहिला खांब म्हणून तिथे तो शिलालेख आला. तर हे जे मंदिराच्या संदर्भात आहे याचा विचार आपण करायचा की नाही अभ्यास करताना? म्हणजे उत्तर काळात तो नाहीसा झालेला दिसतोय. तर आज करायचा की नाही हा नाही. मी उत्तर काळ आणि पूर्व काळाचा प्रश्न नाही करू राहिलो. मी ते मंदिराची बांधणी आणि उभारणी आणि हिंदू परंपरा याचं नातं काय आहे या दृष्टिकोनातून बोलतोय. उत्तर दक्षिण पूर्व हा माझा विषय नाहीये. नाही, उत्तर काळात म्हणजे 18व्या शतकापर्यंत हे महत्व गेलेलं दिसतंय की देव स्थापना किंवा कुठल्याही विधी आणि मंदिराचा आकार ह्याचं फारसं नातं राहिलेलं दिसत नाहीये. तर मी एक हे सजेस्ट करू का? आपण जे म्हणताय डॉक्टर जोशी त्याची प्रचिती डॉक्टर देगलूरकर देऊ शकतील की ते अण्वाचं जे विष्णू मंदिर आहे ते खरं विष्णू मंदिर आहे. त्याला जो प्लॅन काढलेला आहे तो नक्की डिझाईन करताना हे विष्णूचं असणार आहे हे मनात घेऊन केलेलं आहे. त्याला 24 म्हणजे अष्टदिक्पालांना धरून 24 म्हणजे 32 त्याला ऑफसेट्स आहेत. त्यातले 24 म्हटल्याबरोबर लागलीच त्या विहांतर मूर्ती डोळ्यासमोर येतात. वेरॅज अंबरनाथला वेगळ्या तऱ्हेचं आहे. सो आपण म्हणताय ते त्या काळात होतच. म्हणजे कोणत्या देवाचं आहे ते त्या स्थपती किंवा आचार्य किंवा सूत्रधारांच्या ह्या स्पेसिफिक विचारातून आलेलं आहे असं आपल्याला दिसू शकतं. आपला प्रश्न म्हणजे हे उत्तर त्याचं आहे की नाही माहित नाही मला, पण नाही आपल्या माझं समाधान झालं. मला हेच म्हणत होतं की हिंदू मंदिरामधल्या डिएटीजची स्थापना ही पुतळ्यासारखी नसते, ती मंत्रात्मक असते आणि ती तंत्रप्रधान असते. येस. म्हणजे माझा मुद्दा असा आहे की रामाचं मंदिर जर असेल तर सीता आणि लक्ष्मण यांची पोझिशन ही कोणत्याही पद्धतीने असू शकत नाही. ती सीतेचं
डाव्या हाताला सीता आणि उजव्या हाताला लक्ष्मण राहील, उजव्या हाताला सीता राहणार नाही. हा संकेत जो हिंदू मंदिराचा आहे, हिंदू मंदिराचा अभ्यास करताना हिंदू देवदेवतांची स्थापना हा आपण मुद्दा घ्यायचा की नाही, एवढंच मला आपल्याला सांगायचं तुम्हाला. आपण मला संधी दिली, मी आपला आभारी आहे. थँक्यू सर. आणि आता उद्या आपण सगळे भेटूच, तेव्हा आणखी प्रत्यक्षात डिस्कशन जास्ती होऊ शकतील. सो आय मस्ट आर देर एनी अदर्स? अमोल बनकरचे प्रेझेंटेशन किंवा जे डॉक्टर हार्डीनी पाठवलेले आहे त्याच्याबद्दल काही असले क्वेश्चन्स तर आता येऊ शकतात, किंवा मग आपण ते उद्या हँडल करू शकतो. ते नसले तर मग आपण वी कॅन कन्क्लूड दी Zoom meet with thanks to everybody, and it was a very informative discussion and presentations. So let us hope we can continue this tomorrow. And I have just one, before I conclude, I have some concluding remarks which I wanted to share with you. That what started as the series of seminars as Bhuleshwar through a prism, taking account, understanding, accepting that we can do justice to this valuable heritage only through collective research. One person cannot understand the whole thing. There are clues to the era that are provided by restoration. There is art and architecture, episodic panels, triadic panels, inscriptions, images of the Siddhas, the type of stone, and so many things are still, next please, still remaining to be done. And so there's a lot of work to be done. And these are the Zoom meetings we have had so far, from April, May, June, August, until the last one is today. And next please. We had some very valuable inputs from, for example, Dr. Padigar. Next, please. He made corrections which I want to put before you, that in some places he has corrected me, and I accept that with gratitude. I had misidentified Rishyashrunga as Dasharath, and what he has correctly said, that it was the Dasharath and Kaushalya on the left side, where the Kaushalya is gently touching Dasharath's arm, which is even now followed. And Rishyashrunga, his hand, Riddhi, can you show the upper hand of Rishyashrunga? Pointer, upper. Rishyashrunga, upper, go up, that one, that gesture of Rishyashrunga I had totally missed. And Dr. Padigar also pointed out that he is perhaps holding a small linga in his left hand. These are small details I had missed, but these are something I thank him for. Next, please. Similarly, I had totally missed this particular representation of that is actually a carriage that was employed, that Shivadhanusha was so, I mean, this is to stress the fact that the Shivadhanusha was not an ordinary Dhanusha. It was so heavy that it had to be put on a cart just to be brought out to show. So that is something he has pointed out. I had totally missed the significance of those wheels and the Dhanusha, that is the bow. So I must thank him for that. And that is one of the advantages of so many people contributing. Next, please. And this also was a very important suggestion he made, because I wondered, why is Bali, I have wondered in the book also, why is Bali sitting like this with his back to the Manthan process? And he has rightly pointed out that Bali was exhausted because he's holding the head of the snake, a head of Vasu, all the multiple heads. And there will be jwalas coming out of it, and he's totally exhausted. So what is symbolized is that he is alone because all the asuras have been vanquished. And that is why you have his wife consoling him, and you have this Chauridharis fanning him.
So that is a very good explanation. So I must thank Dr. Padigar for it. Next, please. And I must thank all these contributors at various times. It was because of Gauri Kate that I got to see the Janubai shrine and the different, even a fragment of the triadic panel. Dr. Hardy has given his important observations, and I'm just over the moon if he says that Bhuleshwar was the very delicate and intermediate between Malwa, Maharashtra and Karnataka. And Kevin Standish for supplying excellent photographs. Amol and Shailendra coming up with explanations for the inscriptions. Dr. M.R. Joshi, of course, with his insights about Nathas. And Dr. Pushkar Soni and the whole team from Deccan College, and including the ASI, Dr. Rajendra Yadav. So I must thank all of these people for contributing. Next, please. And so I'm saying auf Wiedersehen. I'm not saying goodbye. So we will meet again, but under somebody else's leadership. I say goodbye. The Bhuleshwar problem doesn't say goodbye. So thank you and see you tomorrow. Good night.